our topic is about traveling and the subtopic is on the move. Demak, bugungi mavzuyimiz sayohatga bag'ishlanadi va asosiy mavzuyimiz esa bu yo'lda deb nomlanadi. What are the goals of today's lesson? Talking about transport and make predictions. Demak, bugungi darsimizdagi maqsadlarimiz bu transport haqida gaplashish va bashorat gaplarini tuzishni o'rganib chiqamiz. First task. Let's look at the first task. Actually, this task is devoted for the vocabulary and speaking skills. And by speaking, we will talk about transport. Demak, birinchi mashqimiz bu vocabulary va speaking qobiliyatlariga qaratilgan bo'ladi va quyidagi savollarga javob berish orqali biz transport haqida gaplashib o'tamiz. So the first question, how many types of the transport can you think of? Demak, transportning nechta turlarini haqida bilasiz? Va the second one, how do you prefer to travel and why? Qaysi transport turi orqali sayohat qilishni yaxshi ko'rasiz va nimaga? Bu yerda siz sabablarni ham aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. The next one, how often do you use public transport va qanchalik tez siz jamoaviy transportdan foydalanasiz? And now let's move to the next task. So the second task is actually will be devoted for the listening skills. Demak, ikkinchi mashqimiz bu speaking listening qobiliyatlariga qaratilgan bo'ladi. Bu yerda siz 3 ta odamning dialogini eshitib o'tasiz va 3 ta odam qaysi transport turini foydalanishni afzal ko'rishini bo'sh joylariga yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Audio 7.1. I might buy a car. I might buy a car. So, according to the answer, so the first one, Kazimierz prefers to use bus. The next one, Elise prefers to use train. The last person, Aldo prefers to use bike. Demak, Kazimierz u avtobusdan foydalanishni afzal ko'radi. Elise bo'lsa u poyezddan foydalanishni afzal ko'radi. Aldo esa u velosipeddan foydalanishni afzal ko'rar ekan. So now you are given the next task, short task. Demak, hozir 3-mashqqa qarab o'tamiz. 3-mashqda bu yerda bizga 8 ta gap berilgan va 8 ta gap uchun 8 ta definitionni keltirib o'tilgan. Bu 8 definition esa qorada yozilgan so'zlarning definitioni hisoblanadi va shu so'zlarning definitionini topib aniqlab yozish kerak bo'ladi. So, the first one, A1, easy and quick to use. This is about convenient. Demak, oson va ishlatilish uchun juda tez. Bu expression convenient so'zini anglatib kelmoqda. The next one, before you travel. This is about in advance. In advance is the correct answer. The next one, regular and inefficient. Regular and inefficient describes the word reliable. The next one, full of people. This is about the crowded. Crowded. It means that a crowded place where there are a lot of people. The next one, buses, trains, etc. that everyone can use. This is about public transport. And F, better for the environment. It means that greener. Petrol and diesel. It is about the fuel. The next one, lines of the cars which cannot move or move slowly. This is the main roads. A ticket which gives you a number of units. This is the bus pass. A big street in a town and the city. It is about the main roads. And money that you pay for a journey. It is the fare. So now let's move to the task 5. Demak, hozir 5-mashqqa qarab o'tamiz. Bu 5-mashqimiz asosan grammatika va o'qish qobiliyatlarini o'stirishga yordam beradigan bo'ladi va grammatika mavzuyimiz bu prediction, will and might, ya'ni bashorat qilish va will va mightning shu bashorat uchun qanday ishlatilish usullarini ko'rib chiqamiz. So, 5th one, read the article about the maglev trains and what is unusual about this kind of the train, and does the writer think this will soon become a popular form of the transport, why and why not? Demak, hozirgi qiladigan ishimiz bu maqolani o'qib chiqish kerak bo'ladi. Bu maqola asosan maglevning poyezdi haqida keltirib o'tilgan bo'ladi va maqolani o'qib chiqqanimizdan keyin tepada yozilgan savollar, ya'ni birinchi savolimiz bu poyezdning nima noodatiy
xarakteristikasi bor va keyingisi yozuvchi o'zi bu poyezd yaqin orada mashhur bo'ladimi yoki yo'qmi shu haqida savolga javob berish kerak bo'ladi va uchinchisi nega va nega yo'q. Hozir esa sizlarga yetarlicha vaqt beriladi bu mashqni bajarish uchun. What is unusual about this kind of train? So, the unusual thing of this train is about powerful magnets that can make this train float. The next one, does the writer think this will soon become a popular form of the transport? I think that the writer doesn't think that this kind of the train will be popular become soon because this is not so cheap and this is not so budget friendly. So it means that it won't become popular soon. So right now you are given the task 6. Demak, 6-chi mashqqa qarab o'tamiz. Bu yerda sizlar gaplarda bo'sh joy berilgan va bu bo'sh joylarni artikl, ya'ni boyagi o'qigan maqolamiz bo'yicha to'ldirib chiqish kerak bo'ladi. Let's check it together. The first one, powerful magnets. The second one, smoother and quieter. The next one, pollution. The pre-last one is 90 minutes. So the last one is the tracks. So here is exercise 7a. Look at these 3 sentences from the article and which ones makes a strong prediction about the future and which one makes a prediction which is less sure. Demak, 7-chi mashqimizda bu yerda 3 ta gap berilgan va qaysi biri bashoratni 100% ligini anglatyapti va qaysi biri kamroq bashorat foizini keltirib o'tyapti. Shu gaplarni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Hozir esa sizlarga yetarlicha vaqt beriladi. So, the first and the second sentences, this is about completely sure. The last one is less sure. Demak, birinchi va ikkinchi gapimiz bashoratning точно, ya'ni yuqori foizini ko'rsatib o'tmoqda. Uchinchi gapimiz esa bu foiz koeffitsiyenti kamroq, ya'ni bashoratni bo'lish yo bo'lmaslik ehtimolini koeffitsiyentni kamroq ko'rsatib o'tmoqda. So, as I have mentioned before, so today's our grammar topic is about prediction, will and might. Demak, boya aytib o'tganimdek, bugungi grammar topigimiz bu bashorat tuzilishi haqidagi gaplar bilan gaplashib o'tamiz, ya'ni will and might. Demak, bu yerda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. So, the first point, we use will or want plus infinitive with or without to when we make predictions. When we say things, we say yes or no about the present and future. Demak, bu yerda will va want shakllarini infinitiv shakli bilan infinitiv shakl bu fe'lning birinchi shakli hisoblanadi. Bular bilan ishlatamiz qachonki hozirgi va yoki kelajak haqida bashoratni aytmoqchi bo'lganimizda. For example, in 2045 the line will extend to Osaka. Masalan, 2045-yilda liniyalar Osakagacha kengayib boradi. Bu ehtimoli koeffitsiyenti ko'proq yuradi willniki. Asosan bu kelajak uchun gapirayotganimizda. The next one, keyingi pointimiz, we use might or might not plus infinitive without to or to make prediction when we are sure, not sure about our predictions. Demak, biz bu yerda might yoki might not fe'llarini infinitiv shakl, ya'ni boya aytib o'tganimdek, wordning fe'lning birinchi shakli bilan ishlatamiz. Unda ham biz bashorat qilmoqchi bo'lganimizda, lekin bu yerda bizning ishonch komilimiz yokida точно bo'ladi, yokida kamroq ishonch foizi kamroq bo'lganda. Masalan, in the future some of us might fly to work by train. Kelajakda ko'pchiligimiz ishimizga poyezd orqali uchib boramiz. Uchib borishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda mumkin so'z ishlatiladi, chunki bu yerda ehtimollik foiz koeffitsiyenti kamroq yuradi. So the next one, we can also use probably with will and want to make the prediction more or less sure. Demak, bu yerda biz probably so'zini, ya'ni probably so'zini will yoki will want so'zlar bilan ishlatamiz. Bunda ham bashorat qilmoqchi bo'lganimizda.
Ya'ni bu yerda biz ko'proq ishonchimiz komil bo'ladi yokida kamroq bo'lganda probably so'zi ishlatiladi. Masalan, Maglev probably want to replace other forms of transport in the near future. Demak, Maglev boya maqolada keltirib o'tgan kishi yaqin kelajakda boshqa transport turi bilan boshqa transport turini boshqa transport turiga alisholmaydi. Bo'pti deydi, alisholmaydi. Gapni boshi. Gapni boshi. For example, boshdan aytdi, to'xtayman o'zim bilishda Maglev probably want. For example, Maglev probably want to replace other forms of transport in the near future. Demak, bu yerda Maglev bu gapimiz asosan negativ gap hisoblanadi. Nimaga? Chunki bu yerda probably want, ya'ni want shakli bu asosan negativ ma'noni anglatib keladi. Ya'ni bu gapda aytmoqchi bo'lgani yaqin kelajakda Maglev boshqa transport turini o'rnata olmaydi. Ya'ni o'rnata olmaydi. Ya'ni bu yerda ehtimoliy koeffitsiyenti kamroq yuradi. Chunki bu boya aytib o'tganimizdek probably so'zi want bilan kelmoqda. Ya'ni bu yerda less sureness ketyapti. Bu yerda ya'ni kamroq ishonchimiz komilligi kamroq foizda ketmoqda. So the last point is we often use I think or I don't think to introduce a prediction with will. Va oxirgi pointimiz bu I think va I don't think expressionlarini will bilan ishlatilishi haqida ko'rib o'tamiz. Bu ham asosan bashoratni anglatib keladi. Masalan, for example, I think he will come. I don't think they will win. Demak, men o'ylaymanki u kelishi mumkin, u keladi. Men o'ylaymanki u keladi. I don't think they will win. Men o'ylayman ular yutishini, ular yuta olmaydi deb o'ylayman. Ya'ni birinchi gapimiz pozitiv, keyingi gapimiz esa negativ ma'noni berib kelyapti. Let's move to the next task 8. Demak, 8-mashqimizga qarab o'tamiz. Bu yerda sizlarga conversation berilgan, ya'niki dialog berilgan va bu dialoglarni will, want, might or might not fe'llari orqali to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. So, your home task will be 9A, 9B and 9C tasks. So, what are you supposed to do for in the 9A task? Demak, 9-mashqda nima qilishingiz kerak bo'ladi? Bu yerda gruppa bilan ishlaysiz va bu yerda siz shu gaplarga qarab qaysi biri ehtimoli kuchlirog'ini, qaysi bir kelajakda sodir bo'lishini va qaysi bir kelajakda sodir bo'lmasligini aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Keyingisida B mashqimizda esa bu yerda ham gruppangizda cars, planes, space travel, holidays and bikes so'zlarini ishlatish orqali prediction gap tuzishingiz kerak, ya'ni bashorat gapini tuzishingiz kerak bo'ladi va oxirgi C mashqimizda esa o'sha tuzgan gaplaringizni boshqa gruppa a'zolari bilan taqqoslab chiqishingiz kerak bo'ladi.